is, are isaan sadeen kun faayidaa adda addaa akka qaban beektu. Faayidaa adda addaa waan qabaniif yoo hedduu namoonni wal keessa akka maqan wal keessa akka jalaa marqamu beektu laata. Viidiyoo koo isarraatiin waa'ee is, are baay'ee salphaa warra fakkaatan garuu ammoo haalaan yoo ittiin fayyadamne akkamitti hiikaa akka faallessan gadi fageenyaan isitti mul'isu. Yooniif chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Let's go with the lesson. Good. So inni jalqabaa warri kun is, are warri jennuun kunniin ta'uu mul'isuudhaaf fayyadu. Kaateedhaaf laalaasitti ta'uu. This is A ta'uu number one ta'uu waa'ee ta'uu mul'isu. Akkamitti mul'isu jettan waa'ee ta'uu. Look, I am a teacher. I'm a teacher. Oonan jedhi ta'uudha moo ta'uumti. I am a teacher. You see, I'm a teacher. She is clever. He's clever. Isin cimtuudha. Dhaan jedhi ta'uudha amma inni kun taateedha ta'uu. She is clever. Inni kunoo. They are students. You see, they are students. Ta'uudha. You understand? Ta'uu mul'isa jechuudha. Good. Yooniif negatiivii gochuu barbaadne immoo asii ilaalaa. I am not a teacher. I'm not a teacher. Oonan jedhi I am not a teacher. Ta'uudha amma kun. Isiin cimtuu jechuudha. She is not clever. Cimtuu mitiidha. Isaan barattoota miti jechuu barbaadne miti. They are not students. They are not They can't all be black. students. Kanaafuu yoo haasofnu guutuun goonu they are not hin jennu haala kanaan haasofnu contract goona laala. There. Okay, hudhaa RE they jechuudha. They're not students. Jenna malee they are not students jenneen haasofnu jechuudha. That's not spoken language. Very good. Amma inni kun ta'uu mul'isa. In a very simple way. Wanti naa qabachuu qabdan I, she, he, it, they, you, were isaan kanneen itti aanee is, are ni dhufa itti aanee kan dhufu yookaan maqaadha yookaan ibsa maqaati kan naa qabadda. Fakkeenyaaf I am clever hoonan jedhee cleveriin kun maali? Ibsa maqaati bara. I'm clever. I'm not clever leonan jedhee cleveriin kun maali? Ibsa maqaati. She is not strong hoonan jedhe isiin jabduu mitiidha. Jabduun maali? Ibsa maqaati. I'm not a pilot hoonan jedhee I'm not a pilot hoonan jedhe pilotiin maali? Maqaadha. Maqaa hojiitii mi? Kanaafuu itti aanee yookaan ibsa maqaatu dhufa yookaan maqaatu dhufa jechuudha. Akkana yoo ta'e ta'uu mul'isa. Gochaan mul'isa jechuudha. Inni kun faayidaa is, are isa jalqabaati. The second one is action. Here, action. The second one, action. Gochaa mul'isa jechuudha. Inni lammaffaan. Akkamitti gochaa mul'isu jedhan? Look. I am teaching. I am teaching. Oonan jedhe maalin jedhe ani barsiisaatiin jiraadha. I'm teaching English. I'm teaching English. Ani barsiisaatiin jiraan jedhemi. Okay, I'm teaching English. That's number one. And the second one, she is learning English. She is learning English. She is learning English. Maal jechuudha? Isiin Ingilifa barachaa jirtiidha. Ila barachaat kan jedhu waan inni jedha bar. Jirtiin easy san bar. Very simple. And the third one, they are going home. They're going home. Isaan gara manaa deemaa jiruudha. Amma asirratti am, is, are warri kun maal mul'isu? Gochaa tokko irra jiraachaa akka jiru
yookiin immoo godhamaa akka jiru mul'isu jechuudha. Okay? Is continuous. Continuous akka ta'e mul'isu jechuudha. Wanta ammaan tana gochaa jirru jechuudha. Kanaafuu am, is, are isaan kanneeniti aanee verb ing yoo dhufe maal mul'isa jechuudha. Gochaan sun itti fufiinsa akka jiru mul'isa. By the way, itti fufiinsa kan mul'isu ing kan. For example, teaching yoo jedhe barsiisaa jiraachuu kan mul'isa ing kun. You see? Barsiisaa tan jiraadha. Am, is, are maal mul'isa? Yeroo mul'isa bar. Yeroo, time. They show time. You understand? They show time. Good. Amma sitti I am a teacher hin jedhe. Ani barsiisaadha. Dha kan jedhu kun yeroo mul'isa bar. Ani barsiisaadha. Barsiisaan ture miti barsiisaadha. I'm teaching yoo jedhu. Ani barsiisaatan jira hin jedhamu. Ani barsiisaatan jira. I'm teaching. I'm teaching English. Ani English barsiisaan jiraadha. She's a student yoo jedhu. She's a student. Ishiin barattuudha. She is learning yoo jedhu. Ishiin barachaat jirtiidha. You see? Jirtii kan jedhu kun maal mul'isa? Yeroo mul'isa jechuudha. Kanaafuu waa'ee ta'uu number 2 waa'ee gochaa amma irra jirru amma itti jiru jechuudha. Gochaa amma itti jiru mul'isuuf fayyada jechuudha. Lama laallemii kan sadaffaa fi inni dhumaa maal seetan? We use it for passive. Isaanuma am, is, are kan inni maal itti fayyadamna? Passive. Passive jechuun gochaa abbaan dhimmaa raawwatu osoo hin taane irratti raawwatamu. Asiin dura viidiyoo jedheen jira. Viidiyoo isa kana ilaalaa. Asirratti poostiin ta'e kan isa kana. Isa san deemtanii ilaaluu dandeessu gadi fageenyaan active passive irratti viidiyoo bareedaa hojjenneerra namoonni hedduunis ilaalanii jiru. Irra deebitanii isa ilaaluu dandeessu. Garuu amma faayidaa am, is, are kana haala adda addaatiin isinitti mul'isaa jira waan ta'eef hanga ta'e immoo passive irratti akkamitti akka itti fayyadamu isinitti mul'isu. Look, I am clever honan jedhe ani cimaadhan jedhe yookaan immoo I am a teacher honan jedhe an barsiisaadhan jedhe mire okay kun ta'uudha. Asitti immoo I am teaching honan jedhe maal jedhe ani barsiisaatan jiraan jedhe akkasimi an barsiisaatan jiraan jedhe okay akkana honan jedhe I am taught. I am taught. Honan jedhe taught. Verb 3. Taught. Laal. I am taught honan jedhe maalin jedhe ani barsiifamee jechuudha. Okay? Nan barsiisee miti nan barsiifame yookaan immoo nama biraatu na barsiise jechuudha. Look another example. I am invited. I am invited. Honan jedhe ani affeerame jechuudhaaf yookaan affeeramaa jechuudhaaf I'm invited. I'm invited. Amuma kanatu akka sadiitti fayyadamaa jechuudha. I'm invited. So amitti ani verb 3 noo dhufe gochaan irratti raawwatame jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma duratti jedhe I'm inviting goona jedhe I'm inviting my friend. Hiriyaa kun affeeraa jiraan jedhe. Irran jira jechuudha. Amma affeeratan jira yookaan isaan jira inni affeeraan jira. Okay. I am invited on jedhu. Affeeramee jechuudha manni affeeramee jira jechuudha. Affeeramee. I am invited. Okay. I am inviting on jedhu affeeratan jira. Okay. I am teaching English on jedhu. Maal jedhu? Ingiliffa barsiisatan jiraan jedhu. I am taught English on jedhu. Ingiliffa barsiifamee jiraadha. Ana barsiifame. Nan barsiisee miti nama biraatu na barsiisee jechuudha. Agartanii amuma tan akkamitti akka fayyadamnu. I am teaching English on jedhu. Ani Ingiliffa barsiisaa jiraadha. I am taught English on jedhu. Ingiliffa barsiifameedha. Ana barsiifamne. Okay? She is invited. Ishiin affeeramte. She is inviting on jedhu. Affeeraa jirtiidha ammas. Okay? They are invited. Affeeramaniidha mire. They are inviting on jedhu affeeramaa jiruudha. They are teaching on jedhu barachaa jiruudha mi. They are taught on jedhu barsiifamaniidha isaan. Barsiifamaniidha. You see? Barsiifamaniidha. So these are how we use is,
am, are. Egaa faayidaa sadeen kanneen inni jalqaba maali? Ta'uu ibsuudhaaf jennee mire. I'm a teacher. Okay? Maal ibsuudhaaf? Ta'uu wantan ta'e ani barsiisaadha. She is a teacher. Isin barsiiftuudha. Asoo dhufnee she is teaching. I am teaching waan jedhee ani barsiisaan jira isin barsiisaa jirtidha. Okay. I am taught waan jedhee I am taught ani barsiifamedha. She is taught waan jedhee isin barsiifamte. They are taught isaan barsiifaman. This is a very nice way to identify how to use is, am, and are in a very simple way. Okay, egaa musim maal gootu like video kan dhaabdanii jijjiirtuudhaan ofii keessaniif haala isinii galeen hima irratti ijaaraa gara keessanitti jijjiiraa akkasitti shaakaltan haala salphaa ta'een Ingiliffaa hubachuu hin dandeessu jechuudha. San qofa miti English needs a thorough rigorous kind of practice. Egaa haala kanaan akka shaakaltanii Ingiliffaa yeroo gabaabaa keessatti fooyyeffattan abdiin qaba. Hanga dhumaatti mun wajjin waan turtaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future we